Öttömös is a small town on the sand ridge near the Serbian-Hungarian border. This is a typical lowland landscape. It is surrounded by sand pastures, prairies, planted forests, and crops. From the very beginning, agriculture has played an important role in the town's economy. However, since the 1950s, viticulture has been replaced by vegetables and, more specifically, asparagus, which has been grown by the local people since 1957. Today, this plant is one of the most important agricultural products of the town of nearly 700 inhabitants. Asparagus is grown in almost 100 hectares. Therefore, it is no coincidence that their main tourist event is related to this plant. On the outside, it might seem like many other country festivals. You can ride a horse cart, cook stew in a kettle, and there are sellers who offer their merchandise. Furthermore, one local group performs after the other in the tent, and now it's the zithers who are showing us some of their skills. Then at one of the stalls, there's a bunch of the plant that has made it worth coming to Öttömös every June in the past 25 years. This is the asparagus. Before we can take a closer look at the festival, let us get to know a little closer the king of vegetables, also known as garden asparagus or sparrow grass, or in Latin, Asparagus officinalis. Its name is of Greek origin, Asparagus, which literally means young bud or sprout, and that is the part of the plant that we can safely consume, even raw. People were already aware of this in ancient times because, if one can believe the records that treated catarrh, ulcers, and kidney stones with them, and their recipes for asparagus in the cookbook of the Roman Apicius. Not only a cultivated variety can be found in Öttömös, but also a wild variety. The appearance of wild asparagus is very special. It is like green wheat ear. Anyone who has tried it says the taste is much stronger and more intense than that of its bred relative. Spicy, slightly hot like chives, somewhat like a mixture of green asparagus and spring onion. Nem szeretnék szólni, csak annyit, hogy köszönjük. Now let us get back to the festival, which has a special feature in 2019, namely the recognition of the two women as honorary citizens, without whom there would be no asparagus festival in Öttömös. Yolan Dobo and Mrs. Bata add the heart and soul to this event, but beside them, almost the whole village becomes active at this time. Minden településnek fontos, és főleg egy ilyen kis településnek, mint Öttömös, amely ugye 700 lelket számol. Nagyon fontos az, hogy legyen valami közösséget összetartó erő. Legyen mire büszkének lenni, legyen valami, amiről közösen együtt gondolkozunk, és a mi településünk számára ez a spárga. És nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen közösségnek lehet én személy szerint a tagja, amelyik már 25 éve tudja, 25. alkalommal tudja erőn felül hozni azt a szintet, amit talán már egy kicsit el is vár tőlünk a térség, de ez egy édes teher, aminek mindig nagy várakozásokkal, de annál nagyobb lelkesedésekkel fogunk neki. If you're looking for the beating heart of the festival, you have to go to the kitchen of the community center. Fogd oda a szélig, és mehetsz. About 30 people have been rushing around to have everything ready from soups to desserts by the afternoon when the asparagus enthusiasts arrive. Yes, you heard it correctly. Anything can be made from this intense flavored plant, such as ragu, stuffed pizza, meat stuffed in kale, or even sponge cake rolls. And those who thirst can drink a cup of ice-cold juice with mint and lemon squeezed from asparagus, of course. Ez nem rossz. On this day, almost 500 kilograms of plants have been processed and about 30 kinds of dishes have been made, although many more recipes exist. Before we get into a little bit more detail about each, it's best to start at the basics. There are basically 3 asparagus to choose from: purple, green, and white. The green spears can be used immediately after washing, but the white ones must be cleaned. Na de most majd mindjárt megmutatom, hogy mi az, aminek tulajdonképpen le kell, hogy jöjjön. Ha itt megcsípjük a végét, ezt a végét, akkor van egy ilyen szála,
így ilyen szála, ami tulajdonképpen a keserűséget okozza. After washing comes the cooking. Here, due to the quantity, the green and white asparagus pieces are swirled in huge pots. It is very important to add salt, sugar, and lemon juice to the cooking water, which takes away the bitter taste. Kóstolsz, Rózsika, egy? Tessék. Még roppan. The use of cooked asparagus can only be limited by imagination. Yolan is responsible for the recipe, so we asked her to tell us the recipe for the asparagus puffs that the visitors like most. Csinálunk egy masszát, úgymond masszát, ami tojás, tejföl, zsömlemorzsa, liszt. Ez az alapja, és akkor ezt olyan sűrűbbre, mint a palacsinta tésztát keverjük, és ebbe rakjuk bele az előfőzött spárgát. Ízesítjük, nyilván lehet ezt is határok nélkül tuningolni, van amikor virslisen, van amikor sonkásan, van amikor sajtosan, de teljesen üresen is sütöttünk, tehát itt most az első adagok, azokban semmi nincsen, csak a spárga. Minden évben van egy 5-6 fajta új receptünk, amiket mi kikísérletezünk, és itt elkészítjük. Tehát óriásit változott. Nagyon szerény körülmények között indultunk, most már majd későbbiek folyamán is látni fogjuk, hogy ízlésesen szépen tálalva, szépen bemutatva az étkeink. And this long line is waiting for free picking to finally begin. You may not believe how much you can fit on a small plate. Csirkemelles, spárga, ilyen tojásos habarsba kisütött spárga, finom volt a jogurtos és a hagymás spárga. Ebből egy nagyon picit ebből azt a végét elfogadom, biztos, hogy bocsánat, nagy baj nem lehet, bocsánat. The participants do not just cook for fun. An expert jury will try and taste these great dishes. After all, a gastronomic festival is worthless without the competition of the masters. One of the jury members is still new to the asparagus fan base. Megeszem, nem tartozik a kedvenceim közé, de itt nagyon érdekes étkekkel találkoztam, úgyhogy ezúton is gratulálok mindenkinek, aki azzal időt töltött, hogy mindenféle finomságokat készítsen. Another member came up with more specific ideas. Az egyik legfontosabb szempont az volt, ugye, hogy a spárga mennyire dominál az ételbe, nem túl erősen jelentkezik a spárgának az ízhatása, vagy nem tűnik el véletlenül, és a többi fűszer vagy ízeknek a hátrányára, ugye nem érezzük, hogy spárgából készült. Gyakorlatilag azokat néztük elsősorban, hogy ezek az ízek összhangban legyenek egymással. The Asparagus Festival is a triumph of flavors and, of course, the asparagus every year. Anyone who does not believe it should come and visit Öttömös in early June in the coming years. Even if we cannot promise that the festival will be rain-free, we can guarantee that the guests will leave as fans of green, white, or purple asparagus.